Рост 190 сантиметров, вес 94,8 килограмма. Его рекорд в ММА – один бой, который он проиграл. Чемпион Москвы по панкратиону и боевому самбо, представляющий бойцовские клубы Гор Тим и Тадж Москов Тим из Таджикистана Абдулхамид Davlatov represents Tajikistan and he is a Moscow champion и его in соперник combat в красном sambo. углу. Бойцу we see 22 that he is a года. real Рост athlete. 190 сантиметров, вес And now his opponent, 95,2 Ilnur килограмма. Samigulin. Профессиональный рекорд точно такой же. Один бой, одно поражение. Чемпион Both Республики fighters Татарстан have по ММА. the same record, Чемпион one fight and российских one loss. студентов по ММА 2015. Серебряный призер турнира Кубок Содружества 2015. Чемпион ПФО по ММА. Дамы и господа, представляющий бойцовский клуб «Золотая Орда», Набережные Челны, Россия, Илнур Самигулин. Золотая Орда Club. He is from Набережные Рефери Челны. бой Александр Сидорин. Заклеили клеем, но она... Пожалуйста, парни, мы профессионалы, уважаем друг друга, показываем красивый и честный бой. После команды «Стоп» не работает. Унгуан. Судья! Abdulhamid Davlatov Судья! is a bit Судья! older. He Готов, is боец? 27 years Готов, old. боец? Ilnur Samigulin, 22 Первый years old. раунд. Fight! Here we go, the first round. Ilnur Samigulin is in the black shorts. His opponent, Abdulhamid Davlatov, in the striped shorts. Nice attack by Davlatov. The double jab. Davlatov takes the center of the octagon, tries to sweep his opponent. Very athletic Abdulhamid Davlatov. We can't say anything like that about Ilnur Активные действия, Samigulin, парни. but we know that muscles will not bring you the victory in the octagon, that's for sure. Two jabs again by Davlatov, but still the fighters are not so. Whoa, very nice! That's brilliant! What a strike by Abdulhamid Davlatov. Fantastic! Oh my gosh, what a knockout! Дышим. Капу вышел. Нет, не успел я капу достать. Oh my gosh. Abdulhamid Davlatov, a very heavy right hook and what a knockout. I wish Ilnur Samigulin will be okay. Ooh. Oh my god. The doctors are already in the octagon. Ilnur Samigulin is unconscious. Thank God, he is okay. He is unconscious. He opened his eyes and we hope that he will leave the octagon on his feet. Jesus. I haven't seen this for a long time. That is the heaviest knockout I have seen for a long time. Ladies and gentlemen, and I'm not sure I want to see it in the replay. That was really tough. Abdulhamid Davlatov showed everybody that he is a very dangerous striker, very dangerous puncher. Good, very good. And we see it that firstly, Abdulhamid Davlatov showed his opponent that he would strike his body with a jab, and immediately, suddenly he threw this astonishing right hook. Победу нокаутом одержал Абдулхамид Давлатов. A tremendous knockout, fantastic knockout.